Я на місці. Так, зараз я її позначу. Ні, мені так подобається кататися на цих горах, чесно кажучи. Кайф, включає. Гори такі, літаєш просто. Ууу, я тільки не в яму. Я вже падав. Ой. Перепрошую, не ту кнопку. Pathfinder. This area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Pathfinder, there is still a risk of the scavengers damaging remnant cores. I suggest using your Omni tool to disable the cores. Pathfinder, there is still a risk of the scavengers. А почекай. Багато ресурсів. Тепер погнали сюди. Pathfinder, there is still a risk of the scavengers damaging remnant cores. I suggest using your Omni tool to disable the cores. Перезарядка швидка. Капець, що за... Який калібр цих патронів? Помагає їм. Ні, просто такий здоровий калібр, чолі, що аж так відлітають від пуль. Яка драка тут. Капець, я став, конечно, дуже. Давай, швидше. Капец, пистолет такие жесткие. Мародерки. Падальщики. До речі, прикольно назва. Temperature levels are climbing, Pathfinder. Так, а як тут залізти? Ага. I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Давай. We did it. Cores are safe. That's the big one, Ryder. Thank you. We're all clear. Ми быстро їх мочимо. Мощні. Ой. Як так? Це ж так красиво. Ладно.
Вже не буду повертатися. Все. Правильно. Ну, пістолет прикольний. Що скажеш. Це чорна штука, так і непонятно. Так, що там ще в нас? Сюди погнали. Так, швидко справилися. Бать. Temperature levels are climbing, Pathfinder. Scavenger tech ahead. They'll be looking for scrap here. So, Morta's still pissed off at the Nexus. You'll want to be careful around her, kid. It's amazing they managed to set up any kind of working colony on this hellscape. They're Krogan. They can live anywhere. Life is stable. Automated protocols activated. Deploying forward station. Mining zones in this region are available, Pathfinder. I've added them to your nav system. Environment check. Temperatures are within acceptable parameters. Bolstering all. New Tachanka coming up. О, я попав в ту чаночку. Це інтересненько. Да, тут може ще додаткові місії будуть, ну я здурію, звісно, якщо так буде ще. Не любитель я, ну що ж поробиш, так, тоді що тут у нас ще є? Активатор пам'яті останній, мабуть, да? Потім чрезвичайне происшествие, потім у нас Туріанський ковчег, потеряно не забит. Водоснабження, оце ж мені треба. Істочник води. Прикольно. І останеться усміряючий пустиню. Я, коротше, кайфую, зараз по-бистренькому, може, справимося. Але мені вже цікаво, що тут за тущалка. Heat levels increasing. Yeah? You want to play the heavy for a criminal? Why come all this way? You could have been a pet back on Omega. Shut up. Как мне нравится, shut up. Молчи. The ambient temperature is normal. Move along. No outsiders. He's with me, human Pathfinder. Drac. It's been a while. Jorgel Strux sent me. I'm supposed to talk with Morta. So now Strux is friends with the Nexus. Traitor. Think I'm a traitor too? Shut it, Breck. Don't make me headbutt you. I absolutely will. Tougher than you look. All right. Прям грубо з ними. I'll spread the word so Morta knows you're here. Good. Life Як вони support так is back тихо online. говорять. Чи мені так здається? Pathfinder must think he's pretty tough to just stroll in here. Wonder how long he'd last in a real fight. Saw the worm out there again. That thing is huge. Bigger than a thresh maw, isn't it? Make a good rite of passage. Soft, squishy human like you should probably steer clear of the wildlife out there. You said something about a worm? Not a worm. The worm. Huge. Invincible. You can't miss it. It pops out of the dunes from time to time. Plows down everything in its path. Do I have to worry about it attacking? Far as we can tell, it doesn't care about us, one way or the other. But stay out of its way.
It'll barrel right through you, tear you to pieces. Thanks for the heads up. Тут якийсь монстр великий є. Ого-го-го. Вже трошки напряжно. It was an accident. The terminal with Dr. O'Keefe's data was right next to the scrubbed ones. Don't worry, Dr. Gunnar. I'll track it down. Hello. I noticed you were listening. Is it because you're a fan of the Krogan genius, Dr. O'Keefe? I'm frantic because a terminal with all his research was accidentally sold to a junker. No. Maybe? What was on it? His work regarding Krogan physiology and the genophage was advanced. I was his protege. Or, I was acquainted with his protege. Anyway, it's encrypted, but it would be bad if it fell into the wrong hands. I can give you a nav point and the name of the scavenger I accidentally sold it to. А ким був доктор оцей Якір? You talk about Dr. O'Keefe like I should know who that is. Dr. O'Keefe was on the leading edge of Krogan genetics and possibly curing the genophage. And not using the slow genetic mutation approach the initiative has invested in. I had a collection of his research. I hope to cure the genophage in the colony. Send me the nav point and the terminal identification. Done. I hope it's still on the planet. The junker was aggressive. Знову. Предложение вяленое мясо варено. Кортен Вудс. Да, самая настоящая валенка из варена, как делал ваш командир. Это такое мясо, которое кладется во время боя между зубами и деснами, чтобы запах крови и вкус соли быстрее привели вас в кровавую ярость. Ого. Принимаем заказы всю неделю, только серьезные запросы. Что там у нас? Карис, Джинсинлук. О. У вас старое оружие с особыми деталями, не стоящее того, чтобы платить за дорогой ремонт. У меня есть самодельный микрофабрикатор и несколько сотен лет опыта работы со старыми пушками. Может, вам нужна химическая модификация спинки приклада, а может, внутренняя перешивка ствола поможет вашей пушке не уводить вправо и вернет точность, к которым вы привыкли. Мой микрофабрикатор использует примерную печать для образования взаимоповязанных блоков, которым можно придать любую форму. Не ждите красоты, но функционалы мы восстановим. Приносите свои старые пушки и что-нибудь интересное. Джейр Улчи. Помню их вкус еще до криозаморозки. Не могу перестать думать о них. Уверена, что название вспомнила точно. Они то ли азарские, то ли человеческие. На вкус сперва ничего особенного, просто сладкие, а затем сжигает горло. Когда глотаешь, мне нужно еще... Что, перец, мабуть, червоный. Я записала рецепт, но в нем есть ингредиенты, которые тут не найти. Имбирь, кажется, это растение. Мускатный орех, не орех, тоже растение. Гвоздика, красный цветок. И корица, мабуть, да, корица. Представления не имею, что это. Может, написала неправильно корица. Ну да, корица. Думаю, это животное с клювом. Типа курица. Корыца. Все остальное я найду сама. Предложение при доставке заблокированный от копирования выпуск горячий созвездия 52 плюс до 4 имбирных печений. Да. Should have known Morta would take over. She'll run this place into the ground. Bad karma naming it New Tachanka. Нова тачанка. Тачанка. Bit
Those scavengers are roasting out there. Been out of the Sea of Ataraxia? Pretty wild out there. They'll kill you for a tire if it's the right size. Just scavs being scavs. We ought to check it out, actually. See if we can get in on the action. Падай. Та я тобі поможу. О! Так, Кортен Вудс. Поступили вопросы, хочу прояснить, что да, это самая настоящая валенка из мяса. А, це було ж. Не знаю, ладно, хай. You hear Gorak and his team tried to fight the worm? Epic battle. Got in a few good shots before it killed a lot of them. Dumb bastards. Always had more quads than brains. Капець, це такий, наче такий ж самий, що я тільки що бачив зверху. If you head out worm hunting, let me know. I'll plan your funeral. Чувак! Я не понял. If you head out worm hunting, let me know. I'll plan your funeral. Без понятия. Ага. Це мені сюди і треба, да? А тут що таке інтересне? Підземний світ чи що? А, вони ще тут рослини вирощують під накриттям. Інтересно так. Продумка. Тут вони доставляють, тут вони, дивіться, крогани тут собі хорошо влаштовують. Реально хорошо собі влаштувались. Think we'll have to go back to Ania? No. The deal was for 500 gallons, no more. With our physiology, it should last us for at least the next decade. Це що, проблема з водою? Хотелось бы внести ясность. Мне заметили, что хотя клан Кортена использует выражение «соус из пижака» в качестве обозначения любой ароматной жидкой приправы, похожей на классический соус. Некоторые решили, что это натуральный соус, сделанный из настоящих пижаков. Это не так. Соус на вяленке сделан по семейному рецепту, адаптированному к условиям нашего нового дома. И я готов с гордостью подать его на стол вашего клана. В рабочем состоянии использует систему взаимоповязанных блоков для создания клиентских конструкций в комплекте. Инструкция для работы с шаблоном. Принимаю любые разумные предложения. Осторожно, не наступайте на куски материала. В качестве дополнительного разъяснения хочу отметить, что поскольку в этой галактике нет кликсенов, они никак не могли принять участие в процессе жарки этой валенки из Варена. По-кликсенски означало лишь, что мясо было подвергнуто быстрой термической обработке, а затем смягчено в кислотной ванне для сохранения вкуса. Приношу свои извинения за недопонимание. Требуется. Меня не волнует, как вы его убьете, неважно в каком состоянии будет голова. Может быть вместе с телом или мелко порубленная мне все равно, просто заткните его наконец. Кто саме? Тут якийсь теж якийсь монстр получається. Це може отей металічний отей штука та. We let him ship off to Kadara? What were you thinking? It was his choice. No, his life isn't the only one affected. Now, here's a sane person who actually knows about Kadara. Let's ask him. I can try. He's my son, Nera. She let my only son fly to that hellhole. If Arcal wants to be a heavy for some Kadara slimeball, he can. I wasn't gonna stop him.
He'll be treated like an expendable attack dog and he'll die. And his death will be on your hands. Or he's using them to make a bunch of credits so we can live easier. He's a Krogan. You guys don't go down that easy. You're cracking jokes? I should beat you into the dust, Nexus scum. Hey, watch it. You should go. I'll handle this. But she asked me. You asked me. Sheesh. Ладно. Я вліз не в ту розмову. Ran into some of those scavengers on patrol. That's where your gas came from? Don't tell anyone a human gave me this. Тут закрив. Sorry, Pathfinder. No outside. Ну, десь. Це що за місцинка? А, що ви тут робили, а? I'm leaving. No way this colony will make it. Come on, you have nowhere to go. Heard Sloan on Kadara is hiring. I'd love to take down the worm. Don't be stupid. It's invincible. Did that ever stop me before? So you're the human Pathfinder. You look different from the pictures I saw. You probably saw pictures of my dad. Your dad? You replaced him as Pathfinder? It's a long story. Haven't really kept up with Nexus news. Enough trouble to occupy me here. Scavengers? Amongst other things. You seen the flophouse yet? That's where they get together. 80% shacks, 100% trouble. Have you had much trouble with scavengers at the colony? Not yet. They're not that stupid. A bunch of squishies against 100-odd Krogan? Give it a little time. Resources run low, they'll get desperate, and who knows? Спасибо за інформацію. Thanks. This information will come in handy. Just trying to help. Be careful out there, Pathfinder. Ого-го-го-го-го. Вони жилище построїли всередині кратера такого. Прикольно. Так, це наверх піднятися, да? Давайте запам'ятаємо. Щоб не вертатися по 30 раз. Another leak? Damn Exile scraps won't hold together for more than a week. And look, those mushrooms are back. Drac, you old wreck. Swing by when you ain't so busy playing hero. We'll catch up. Sure thing, Grot. I have stories, let me tell you. Ryder, this is Grot, an old friend. Practically built this whole place. Don't let the fact that he's Earth not bother you. We can't help it. What do you think of the colony? Pretty great, huh? When you said colony, I didn't think you meant this. Why didn't you tell me, Drac? Wasn't sure about you at first. And then it seemed simpler to just show you when we got here. Huh. It's something else, all right. Isn't it, though? Tricky to set up out here, but worth it. I'm guessing you have questions. You seem at home here, Drac. And you're not getting any younger. Ever think of retiring? The day you dig my grave, old-timer. Sad honor that'll be. How do you know Drac? We mined together back when our quads had barely dropped.
Now I just can't seem to get rid of him. The plants here. Where'd they come from? Ever since the clan got here, Vorn and his assistant have been working hard on the greenhouse. We built him and Hark some pretty fancy digs. Lights and everything. New Tachanka's plants grow way better than the ones back home. Way less radiation. Ага. Це, виходить, вони свої якісь взяли, да? Я так поняв. There's a lot of prefab materials here. And shuttles. Some of it was gear we had stored away on the Nexus. The rest we sort of stole when we left. Not like anyone was gonna stop us. Ні, просто цікаво в тому, щоб виходить так, що вони тут хорошо устроїлися, як я минулий раз говорив. Тому що, як сказати, вони і построїли таку базу, плюс є челноки, вони ще отримують ресурси, плюс ще побудували теплиці, і дома такі в кратері. Прикольна така база, прям не просто база, а мощь. How long has the colony been here? Since we left the Nexus, after the mutiny. Just like that? Leave the Nexus, start a colony? We're Krogan, kid. We can live anywhere. Could have parked our tails on a volcano and handled it just fine. На вулкані, типу. I'll talk to you later. А тут є вулкан? Це взагалі жорстко. Well. I don't sell Rincol to humans. Matter of principle. What's Rincol? Krogan alcohol. Like drinking a live grenade. I distill it myself. Strongest in the galaxy. That's impressive. Not really. I'm the only distiller in the galaxy. Remind me to stock up. Поповнюй запас. What made you pick up and come to Helios? I was sick of living on a dead planet, watching my people tear each other apart. Hitching a ride on the Nexus was a chance to start over. But you left the Nexus. And built this. Best decision the Krogan ever made. Just wish it was on better terms. Not wise to burn bridges out here. Ага. А як живеться вообще тут? What's it like living out here? It's no paradise, but it's easier than Tachanka. Back home, stepping outside during a nuclear wind could tear the plate from your skull. What was it like traveling on the Nexus? Don't know. I remember Solarians packing us into cryo. Some of us needed a double hit to fall asleep. Then, nothing. Suddenly we were here. You want to know more, ask Barrack. Says he woke up mid-journey and lived 50 years alone on the Nexus. He has to be lying. Probably. Good story, though. Почему не хотите мне продать? What do you have against selling Rincol to humans? Spend too much time babysitting humans who think they can stomach it. Fact is, you can't. Maybe it won't kill you, but it'll leave me a mess to clean up. I bet I could handle it. Typical. Ладно. That's all for now. Back to it. Понятно. Їхнє пойло мені не підходить. Varka, listen to yourself. I know what I saw. Did that worm think I wouldn't notice? It's my squad, not Gren's, and I'll be damned if I let them take orders from him. What do you want me to do? Handle it, Kortik, or I will. Half the time, I feel like I'm the only one holding this colony together. Trouble? Varka and Gren fought together back home, side by side, but always in competition. Made them stronger. Now they have no enemies to fight, so they're fighting each other. I can see the tension building, colonists taking sides. This is how clan wars start. A divided colony will never survive out here. Which is why we need to act fast. Best way to stop this feud is to perform a rite of union. Which is? Shove them into a ring with a beast. Make them fight as a team. Defeating a common foe creates a powerful bond. Krogan don't take that lightly. Help me perform the rite, and we can hold this colony together. You really think Varka and Gren could cause a war? Problems can start out small, not taking any chances.
How am I supposed to help with the right? For one, they need something to fight. I hope you don't mean me. No, but I do need you to help me drive a beast into the arena. Shamans make a special lure for this. Should help subdue it. I'll do whatever I can to help. Good. Set this lure out in the wild to attract a fiend. The beast might be feisty at first, so stay on your toes. I'll keep Varka and Gren from each other's throats till you get back. Good luck. Інтересно, я в такій ролі ще не бував. Треба попробувати організувати драку. И снова всем привет. Настало время для небольшого выяснения отношений. Радует, что вы изучили теорию ухаживания, но практика пока оказывает жестче вареного ворка. Наши медики заметили, что растения, которые вы все собираете и дарите друг другу в букетах, ядовиты. Троганки пока демонстрируют терпение, только ломая вам кости. Но давайте договоримся, что дальше так продолжаться не будет. Приятно, что единственный смертельный исход пока, глупый маленький пижак, залезший в грозу на холм со звукоусилителя над головой, чтобы получить привилегии при размножении. Наша возможность увидела наши проблемы, и теперь мы будем участвовать в том, что она называется древней земной традицией, которая поможет, наконец, разрулить всю эту историю со спариванием. Готовьте фраки и полируйте ботинки, мужички. На следующей неделе танец на Кмор-Норды. Кроганки приглашают Кроганов, которых они хотят там видеть рядом с собой. Ничего себе, у них вечериночка. Спасибо всем, кто посетил наше недавнее мероприятие. Особое спасибо тем пижакам, вы так называете их, бачите, пижаки, которые решили заявиться с настоящими патронами и напугать играющих в игры слабаков. В самом деле интересно наблюдать, как групповая активность вроде крант, неистовство привлекает народ, стремляющийся помешать другим, веселиться, и так же, как группа, привыкшая работать вместе, собирается в команду, чтобы надрать кому-то задницы. И еще, все, кто участвовал в мероприятии воспоминания пропавшего молотильщика, это такой червяк был, вы заставили меня всплакнуть. Не забудьте сигнализировать ваши приложения для бросания кубика. Скоро увидимся. Женщины, хотя вас учили так не делать, будьте честными относительно того, что хотите. Мужчины, вырастайте, наконец, и учитесь общаться. Давайте все поменяем тех, кого мы потеряли во время танца на Кморы-Норды. В определенном смысле они были настоящими героями. Отличная встреча. Все очень понравилось, как мой маленький головорез смеялся, когда мы мчались по холмам на полной скорости. И было прекрасно услышать, как он поет во время рассказов. Спасибо тому, кто привел Ви для смены погрузчиков и обучения по обращению с натертыми чешуйками. Еще спасибо тому, кто принес взрывчатку. То, как загорелись их маленькие глазки, когда эти штуки взорвались, было фантастикой. Господи, вот это их любовь. В то же время на следующей неделе. Ничего себе у них та развлекахи. Get away from Morda. You Ravenor Brank? Struck sent me. He said that you... Yes. Find me later near the fighting pit. Hey, Nexus. I'm the one you talk to around here. Are you Morda? I'm Nakmor Morda, Overlord of the Krogan in Helios. Overlord? Drac, Kesh said you had a new job. She didn't tell me you did. And you're the celebrated Pathfinder from the Hyperion, found at last. I'm Ryder. This is thrilling. I've never stood so close to a Pathfinder before. Mostly because the Krogan never got one. Welcome to New Tuchanka. You mean that? Because it doesn't sound like you mean that. You're right. I don't. You weren't there when the Council species on the Nexus banded together to screw over the Krogan. Again. New galaxy, same crap.
I'd just like you to give me, personally, the benefit of the doubt. Why are you here, Pathfinder? To see what a successful colony looks like. Our outposts are new. We could use the advice. Your manipulation is so transparent. No advice for you, only regret. Watch, the Krogan will thrive and the initiative will pay. Get out of my face before I smash it. I'm gonna journal about this later. See you soon. Ха-ха-ха. Коротше, мене вже отшили. Нравиться мені такі фішки. Lord is a hard ass, but that surprised even me. Not good. Yeah, maybe. The initiative will pay. She said that, right? I didn't imagine it. You know, Let's talk to Brank before we freak out. Десь був магазинчик, подожди, де це його. А, тут. Not quite. You must be the Pathfinder. That's me. Know anything about those crazy plants out on the dunes? The red ones? Well, there used to be a lot more of them. What do you mean? You see all those red banners outside? The red paint on the walls? Yeah? The crushed leaves make a perfect dye. Other than that, not much use. Pretty to look at, though. What do you do at the colony? Botany. Sort of. I'm Vorn's apprentice. He's the real genius with plants. Це значить ботанік. Изучение... How's research going? Slowly. We're fine on Eladon, but plants aren't. They need a better defense against the elements. I want to experiment by crossing vegetation with the native animal life on Eladon. I think that might be a bad idea. So does Vorn. Says he doesn't want to create another Tachanka. I guess there's a chance of breeding carnivorous plants like the ones back home, but it's worth the risk. Добре, ладно. I'll leave you to your work. Так, есть, да? Ага, еще тут щось є. Сделка с Кроганом. Це десь внизу. Ні. А де тут ще нижче може бути? Заплутаюсь еще. Feel like we can finally relax. Take in the sun. Объявление. Всем привет! Мы продолжаем строить новые сооружения, поэтому помните, что строительство это как стрельба из ружья по стае варенов. Сперва позаботьтесь о безопасности. Не хочется пугать запретами, поэтому давайте поговорим о безопасности в конструктивном ключе. Не смывайте каску во время строительства... не снимайте, выбачаюсь, если только вам не приспичило. Не используйте сварочный аппарат для татуировок. Ничего себе, если не уверены, что хотите добиться перманентного результата. Хватит воровать материалы, у нас есть компьютеры, мы знаем, что это вы, и мы вас пристрелим. Ого. Добавляйте пушки к заданию, только если они там должны быть по проекту. Не стреляйте в воздух от радости, если не предупредили об этом заранее громким криком. Вождь Норда сказала мне улучшить турели до того, как я отправлюсь на учение Apex. Так что я немного их обожгу.
чтобы вы не вы рыдали, как волосы и в испорченной скафандре, когда меня не будет. Обновляйте свои системы свой-чужой. Я проведу тестовые стрельбы. Мне хотелось бы, чтобы мои маленькие друзья приняли вас за кета. Также принимаю заказы. Может, кто-то хочет увидеть у них криопатроны или зажигательные. Скажите, если вам хочется разбивать врагов в ледяные осколки или просто веселиться, пока они катаются, пытаясь сбить пламя. И еще. Все турельные убийства считаются моими по стандартам колонии. Представь, что ты воины, сражающиеся за свой народ и разгар войны Рахни, когда просыпаются древние духи тучанки и рассеиваются по галактике. Некоторые изменяются, обретая магические силы и связь с родным миром через кровь самой Карлос. Другие становятся ужасными монстрами. Сможешь ли ты победить этих чудовищ и спасти галактику? Присоединяйся к неистовству. Живой ролевой игре для Крогану, желающий поучаствовать в современном посвятствовании и легких несмертельных сражениях. Все, что тебе нужно, приложение для сброса кубика. Утыльно-световое представление для инструментона. Тренировочные патроны для твоей пушки и воображения. Встреться с друзьями и повеселись в отличном окружении. Дополнительная информация предоставляется авторам этого сообщения на встрече. Pathfinder, when you travel, do you meet many Angara? Sometimes. Have you met one named Lieta? I don't think so. Why? She was a salvager, made runs to Eladin all the time. When she landed, she would always stop here first. We climbed the dunes together, took in the view, talked for hours. Lieta had a hard time in this heat, so I said I'd make her a cryo bracelet. Were you two, you know? We were friends. At least I thought so. One day she just stopped coming. I don't know where she is, if I'll ever see her again. Tell me more about Lieta. She's adventurous, optimistic. Her jokes could make a Krogan blush. In a place like this, she stood out. I think she'd stand out anywhere. You think something happened to her? She could have taken a new job. Maybe she was sick of Eladin. But if there's even a chance she ran into trouble, I can't stand not knowing. I could track her down for you. Make sure she's okay. Salvager at the Paradise might know something. I would like that. If you find her, will you give her the cryo bracelet? Tell her she can use it to visit me again. Thank you, Pathfinder. You seem different from the other Krogan. My father called me a Solarian in a Krogan body. Supposed to be an insult. Joke's on him, though. I like Solarians. What are you doing up here? Looking. Back home, we didn't have time to just stop and look. Is life that different here? It was all about survival. Here, we don't have to fight so hard. Of course, the older ones still think they have to fight. Maybe it's just in their blood. They'll come around. Sounds like Helios was an easy choice for you. New galaxy, new life. Not interested in being a merc like my father, or battling it out on Tachanka. I almost didn't want to be packed into cryo for the journey. Wanted to see the whole thing. Would have been pretty lonely. Never been bothered by loneliness. The views would have been worth it. I should get going. Look at this place. Look at what we built. Shiny, brand new You're late every morning. Drag a shuttle carcass here from Gehenna Valley. You can tell me when to wake up. Well, look at that. Not one of those damn scavengers, are you? I'm with the Andromeda Initiative. That's worse. Look, you want to buy? Talk to my seller. I hired him so I don't have to deal with the customers. Bet the scavengers are crawling all over the salvage you pick up. Not too bad.
I pick my scrap out in Ataraxia, where squishies like you can't handle the heat. I don't get too close to the flophouse. Scavengers gather there like insects. Can't defend my salvage against those numbers. Look at me. I was a warrior, and now I fight vermin over a junk heap. I hear you woke up on the journey to Helios. That Croya wasn't enough to keep me down. Was alone for 100 years before we reached the cluster. I thought it was 50 years. 50, 100, it's all the same when you're living on nutrient paste. The Nexus is paradise compared to this. You don't want to go back? Even a little? So we can be your attack dogs again? Get treated like dirt until we finally fight back? This is no different than the rebellion back home. Only time we get respect is when we take it by force. We were stupid to think it would be any different here. I should get moving. I'll be here, selling junk. Pathfinder, welcome. You don't welcome an alien into our colony, you ignorant child. Shut up, old man. Sorry about that. Don't mind him. Credits are credits, I say. Your business won't get far if you only sell to Krogan. He's more concerned with proving a point than growing his clientele. Good thing he has me. Now buy something before he starts yelling again. Come on. We have to try. You know, I got that Audi myself. Knocked it out, shackled it, and shoved it in my shuttle. Gotta say, trying to pilot with that thing growling behind you, not my idea. Got what it takes to be a winner? Nexus, how about you? Eladon ain't a place for wimps, but it's kicking your human ass. Yeah, ha! No thresher maws on Earth to practice on. I do okay. I'd like to see it. Next time we go out looking for fiends, we'll take you. Fiends? Yeah, they're tough. How about we find an architect? Throw that in the mix. Now we're talking. Might kill us, but that sounds fun. You're okay, Nexus. Team Rincall, make a bet on Rincall. Look at this place. Look at what we built. Want to double your creds? The blood threshers always win. Double your creds with the blood threshers? Got your winning ticket right here. So, you in? All right, I'll take my chances. You already made your bet. Победивший билет и шо? Blood threshers win the day again. Понятно. Raven or Brank? Quiet. Anyone tells Morda I'm talking to you and I'm kicked out. Spit out what you know, and I'll take it from there. Okay, okay. I said quiet, not rude. What? Did you see the crashed ship as you landed? Morda's after the drive core. She can't activate it. It's remnant. What are you talking about? She's building a bomb. With a drive core as a power source? Sam? Dangerous to those handling it, but, in the end, very possible.
Demolition teams have been busting down walls for months, battling those robots and scavengers. Lots here want peace with the Nexus. If Morta gets that drive core, boom, it's over. They'll get away from me. Thanks, Break. Є, да? Ладно, давайте на чому зупинимося, бо тому що хто його знає, зараз можливо світло відключать. Я краще зараз зупинюся, а потім вже продовжимо наступний раз, дочитаємо те, що я не дочитав. І до скорого. Дякую все ж таки за перегляд. Дуже приємно. Якщо вам це подобається, звичайно, підтримайте вподобайками. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Це чим більше народу, тим хоч і менше кислороду, але більше інтерес є. І, до речі, пишіть, що ви думаєте про гру, і давайте якось обговоримо даний проект. Ну, може, якісь ідеї, думки, поділіться. Я буду читати, теж пробувати давати відповідь на запитання ваші. Ну, або будемо обговоримо якесь проблемне питання. Ну, поки що так. Ігра непогана, ну, є тут, як раніше говорив, екшен не вистачає, ну, що зробиш. Поки так. Потім попробуємо вже все ж таки щось зробити. Там ще, у мене ще появились нові місії. Ай, господи, це... Ну, добре, хоча б вже я проїздив. І залишиться там, начебто, і небагато. На наступній серії ми якраз, мабуть, справимося з цим. Я так сподіваюся на це. Ну, поки що, дякую. До зустрічі.